I'm here on a morning walk in Medjugorje. Join me. Let's go together. This is a secret pathway to the church. It's a bit faster than the regular streets. I show you little secret roads here in Medjugorje. This is a hotel where a friend of mine stayed. And let's go together on a little walking tour in Medjugorje. Estamos aquí en Medjugorje, hacemos un pequeño vuelta aquí en Medjugorje, vamos juntos. Un camino secreto más rápido de la iglesia Santiago. Nous sommes ici à Medjugorje, maintenant je vous amène un petit chemin secret plus vite à l'église, à l'église, non? Santiago, comme on dit en français. Santiago, James, Saint James in English. Venez avec moi, on y va. Ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Walking-Tour hier in Medjugorje am Morgen. Wir gehen zusammen jetzt hier zur Kirche St. James. Wie sagt man dazu? Jakobus, Heiliger Jakobus. Kommt man mit. Das ist eine kleine Abkürzung. Und ich zeige euch jetzt diesen geheimen Weg, der schneller ist zur Kirche. Auf geht's! Now I take you a little walking tour here in Medjugorje. This is a secret path, a shortcut to the St. James Church. Come with me, join. It's around 9:30 in the morning in Medjugorje. We are 2nd March and let's rumble together. Voilà, je vous amène ici sur une petite promenade à Medjugorje le matin. C'était un chemin secret un peu plus court pour aller à l'église Santiago. Ahora estamos en Medjugorje. Esto es un camino secreto más rápido a la iglesia Santiago. Vamos juntos. Es en la mañana 9:30 y vamos. Kommt mit, ich nehme euch mit auf eine kleine Reise hier in Medjugorje. 2. März 2022 und auf geht's. Zusammen gehen wir los.
In the sun it's very warm, it's nice, 12 degrees today. But in the shadow still cold. Dans le soleil ça va, c'est chaud, c'est bien. El sol es bien, 12 grados. Estamos a la iglesia San Diego ahora mismo. Wir sind jetzt bei der Heiligen Jakobuskirche angekommen. 12 Grad in der Sonne ist okay, angenehm. Kleine Touristengruppen sind schon da, aber nicht so viele.